Hello students, welcome back to Bosco Campus Vision. In the previous session we were discussing about financial analysis. So with this session we are moving on to the last part of financial analysis and the final session in company analysis, that is ratio analysis. So ratio is a relationship between two figures expressed mathematically. A financial ratio provides the numerical relationship between two relevant financial data. സോ രണ്ട് ഫിഗേഴ്സിൻ്റെ റിലേഷൻഷിപ്പ് മാത്തമാറ്റിക്കലി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ റേഷ്യോസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ രണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ ഡേറ്റകളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ റേഷ്യോസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദീസ് ഫിനാൻഷ്യൽ റേഷ്യോസ് ആർ കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഫ്രം ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആൻഡ് ദ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട്. ആൻഡ് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് റേഷ്യോസ് മെഷർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് എ കമ്പനീസ് പെർഫോമൻസ് ഓർ ഹെൽത്ത്. സോ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ റേഷ്യോസ് ഉണ്ട്. ഈ ഓരോ റേഷ്യോസും കമ്പനിയുടെ ഓരോ ആസ്പെക്റ്റിലുള്ള പെർഫോമൻസും ഹെൽത്തുമാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. സോ ദ 4 മേജർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് റേഷ്യോസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ അനലൈസിംഗ് ദ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് എ കമ്പനി ആർ liquidity ratio, leverage ratio, profitability ratios, that is on the basis of sales, investment and equity shares, and activity or efficiency ratios. സോ 4 ടൈപ്പ് റേഷ്യോസ് ആണ്: ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോ, ലിവറേജ് റേഷ്യോ, പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി റേഷ്യോ ആൻഡ് ആക്ടിവിറ്റി ഓർ എഫിഷ്യൻസി റേഷ്യോസ്. So the first one is liquidity ratio. These measure the company's ability to fulfill its short-term obligations and reflect its short-term financial strength or liquidity. സോ കമ്പനിയുടെ ഷോർട്ട് ടേം ഒബ്ലിഗേഷൻസും നീഡ്സും ഫിനാൻഷ്യൽ സ്ട്രെങ്ത്തും ഒക്കെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന റേഷ്യോസ് ആണ് ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. And the common liquidity ratios are current ratio and quick ratio. Current ratio is equal to current assets divided by current liabilities, and quick ratios is equal to current assets minus inventory minus prepaid expense, the whole divided by current liabilities. A higher current ratio would enable a company to meet its short-term obligations even if the value of the current asset declines. സോ ഒരു ഹൈ കറണ്ട് റേഷ്യോ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഗുഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ടേം സ്ട്രെങ്ത് ആണ് കാണിക്കുന്നത്. However, both these ratios are to be used together to analyze the liquidity of a company. Next is leverage ratios. These are also known as capital structure ratios. They measure the company's ability to meet its long-term debt obligations. They throw light on the long-term solvency of a company. സോ നേരത്തെ നമ്മൾ ഷോർട്ട് ടേം ഫിനാൻഷ്യൽ സ്ട്രെങ്ത് ആയിരുന്നു മെഷർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. സോ അതിനെ ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോസ് എന്നും ഇപ്പോൾ ലോങ് ടേം ഡെപ്റ്റ് ഒബ്ലിഗേഷൻസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന റേഷ്യോസ് ആണ് ലിവറേജ് റേഷ്യോസ്. ആൻഡ് ദീസ് ഇൻക്ലൂഡ് ഡെപ്റ്റ് ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോ, ടോട്ടൽ ഡെപ്റ്റ് റേഷ്യോ, പ്രൊപ്രൈറ്ററി റേഷ്യോ ആൻഡ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് കവറേജ് റേഷ്യോ. ഡെപ്റ്റ് ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോ is equal to long term debt by shareholders equity. Total debt ratio is equal to total debt by total assets. Proprietary ratio is equal to shareholders equity divided by the total assets. And the interest coverage ratio is equal to earnings before interest and tax divided by the shareholders equity. സോ ഇവിടെ മെയിനായിട്ടും ഓണർഷിപ്പ് ഫണ്ടും ക്രെഡിറ്റർഷിപ്പ് ഫണ്ട്സും തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. And the first 3 ratios indicate the relative contribution of the owners and creditors in financing the assets of the company. സോ ആദ്യത്തെ 3 റേഷ്യോസും കമ്പനിയുടെ അസറ്റ്സിലേക്കുള്ള ഓണേഴ്സിൻ്റെയും ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെയും കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് കാണിക്കുന്നത്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം കവറേജ് റേഷ്യോ മെഷേഴ്സ് ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് ദ കമ്പനി ടു മീറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് അറൈസിങ് ഫ്രം ദ ഡെപ്റ്റ്. സോ ഡെപ്റ്റ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ കവറേജ് റേഷ്യോ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്താനുള്ള കമ്പനിയുടെ എബിലിറ്റിയാണ്. So with the help of these leverage ratios, an analyst can measure the company's ability to meet its long-term debt obligations. Next is profitability ratios. The profitability of a company can be measured by the profitability ratios. There are 3 groups of profitability ratios. സോ ഒരു കമ്പനിയുടെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി റേഷ്യോസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഒരു 3 ആസ്പെക്ട്സിൽ നിന്നും കമ്പനിക്ക് പ്രോഫിറ്റ്സ് ഉണ്ടാകാം. So these ratios are also divided into 3 main groups. First one is profitability related to sales, and these include gross profit ratio, operating profit ratio, net profit ratio and the operating ratio. So gross profit ratio is equal to gross profit divided by sales, operating profit ratio is equal to sales by EBIT,
Net profit ratio is equal to earnings after tax divided by sales, and the operating ratio is equal to cost of goods sold plus operating expense divided by shareholders' equity. The second one is profitability related to investment, and these include return on assets, return on capital employed, and the return on equity. And the return on assets is equal to earnings after tax divided by total assets, and the return on capital employed is equal to EBIT divided by total capital employed, and the return on equity is equal to earnings after tax divided by shareholders' equity. And the third one is profitability related to the equity shares, and this include earnings per share, earnings yield, and the price earning ratio. സോ ഒരു കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ച് ഈ 3 ആസ്പെക്ട്സും ഒരുപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ബട്ട് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ അനലിസ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനലിസ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസിൻ്റെയും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെയും പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റിയാണ് കുറച്ചധികം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. So the earnings per share is equal to net profit available to the equity shareholders divided by the total capital employed. And earnings yield is equal to earnings per share divided by the market price per share. And the price earnings ratio is just the reciprocal of the earnings yield, that is the market price per share divided by the earnings per share. So these are the various types of profitability ratios related to the 3 different aspects. And the overall profitability is measured by the return on investment, which is the product of net profit ratio and investment turnover. സോ ഓവറോൾ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ROI ആണ്, അതായത് റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്, ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ ഇൻറ്റു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ടേൺ ഓവർ. So the last group of ratios is activity or efficiency ratios, which is also known as turnover ratios. These ratios measures the efficiency in asset management. They express the relationship between sales and the different types of assets, showing the speed with which these assets generate sales. So ഇവിടെ സെയിൽസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അസറ്റ്സും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പാണ് കാണിക്കുന്നത്. എത്ര വേഗത്തിലാണ് ഓരോ അസറ്റ്സും സെയിൽസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത്. സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോസ് എന്നും പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റി റേഷ്യോസ് ഇൻക്ലൂഡ് current asset turnover, fixed assets turnover, total assets turnover, and the inventory turnover. So current assets turnover എന്ന് പറയുമ്പോൾ കറണ്ട് അസറ്റിൽ നിന്നും എത്ര സമയം കൊണ്ട് എത്ര സെയിൽസ് ആണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അതാണ് സെയിൽസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കറണ്ട് അസറ്റ്സ്. ഫിക്സഡ് അസറ്റ്സ് turnover is equal to sales divided by fixed assets, and the total assets is equal to sales divided by current assets plus fixed assets. And the inventory turnover ratio is equal to sales divided by average inventory, that is equal to opening stock plus closing stock divided by 2. ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെയും ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെയും ആവറേജിനെയാണ് നമ്മൾ ആവറേജ് ഇൻവെൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വിത്ത് ഓൾ ദീസ് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോസ് വി ക്യാൻ മെഷർ ദ എഫിഷ്യൻസി ഇൻ അസറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എ കമ്പനി. So ratio analysis is a method of interpreting the financial statements of a company. A single ratio by itself is not of much use. A comprehensive evaluation of the financial performance of a company emerges only from a study of all the important ratios. So financial statementsലെ ഡേറ്റ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് എല്ലാം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സിംഗിൾ റേഷ്യോ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫുൾ എഫിഷ്യൻസി നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. സോ ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് റേഷ്യോസിൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടി മാത്രമേ നമുക്കൊരു കമ്പനിയുടെ ടോട്ടൽ ഫിനാൻഷ്യൽ പെർഫോമൻസ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. And the ratio calculated from the financial statements reveal the performance during the past years. From an analysis of the past performance, the analyst has to forecast the future prospects of the company. The investment decision would depend on such forecast. So ratios ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കൊരു കമ്പനിയുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ പെർഫോമൻസ് അനലൈസ് ചെയ്യാം. അത് വെച്ചിട്ട് അനലിസ്റ്റിന് ഫ്യൂച്ചർ പെർഫോമൻസ് ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആൻഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ആൻ ഇൻവെസ്റ്റർ makes his investment decision. So today we discussed about ratio analysis and the 4 different groups of ratios. So with this session we are concluding our first module, that is fundamental analysis. So in all these sessions we discussed about intrinsic value and the 3 major analysis used in fundamental analysis, that is economy analysis, industry analysis, and the company analysis. Hope all are clear with the topic fundamental analysis. Thank you.